juga. Right. Now we look at chapter 5. Okay, so chapter 5 adalah berkenaan dengan consumer behavior, right? So what is the definition of consumer behavior? Consumer behavior refers to the study of a consumer while he or she is engaged in the process of consumption. So bila kita membeli, so bila kita engage in the consumption punya proses, itu dipanggil kita akan behave kan? So itu dipanggil sebagai consumer behavior. So this will tell us how a consumer with his limited resources, which is income, purchases various goods and services, and we will compare the price and utilities of different alternatives. Okay. So what is utility? Yeah, utility adalah satisfaction. Yeah, utility means satisfaction obtained from consuming a commodity. So bila kita membeli sesuatu barang, of course, kita nak memaksimumkan kepuasan. Itu dipanggil sebagai utility. Or utility is the ability or the power of goods and services to satisfy consumers' wants. And there are two approaches to examine utility. We have cardinal approach and ordinal approach. So what is cardinal approach? The cardinal utility theory says that the utility is measurable and by placing a number of alternatives where the utility can be added. So maknanya di sini, dia untuk cardinal approach ni adalah kepuasan itu boleh dikira, boleh di-measure. Kita boleh ukur kepuasan itu. So the index used to measure utility is called utils. For example, an apple equals 5 utils or orange give 8 utils. Maknanya bila kita membeli sesuatu komoditi itu, kita boleh measure berapa banyakkah satisfaction yang kita nak letakkan apabila kita membeli sesuatu barang itu. Okay. On the other hand, ordinal approach says that utility is not measurable but it can be compared. Untuk ordinal approach dia kata apa? Teori ni katakan bahawa utility atau kepuasan itu tidak boleh kita measure tetapi kita boleh compare. The ordinal approach uses the ranking of alternative as first, second, third and so on. Maknanya dia rank first, second, third and so on. Dia bukannya measure berapa utils, tidak. Dia rank yang mana datang pertama yang paling memberikan kepuasan, kedua, ketiga dan seterusnya. For example, an apple is preferred to a durian. This means an apple has higher utility than a durian but it cannot say by how much. So boleh faham cardinal approach dengan ordinal approach. So apa yang kita akan belajar adalah ordinal approach lah. So ordinal approach ni di mana utility itu tidak boleh kita measure tetapi kita boleh rank. Right? So we have indifference curve under ordinal approach. So what is indifference curve? An indifference curve represents all the possible combinations of two goods which will give the same level of satisfaction. So maknanya indifference curve ni menunjukkan dua jenis barang yang akan memberikan kepuasan yang sama. For all possible points on the indifference curve, the total satisfaction will be equal. Right? Okay. So we have assumptions of indifference curve. We have scale of preferences. Consumers' preferences are term transitivity, rationality, diminishing marginal rate of substitution, and the concept of ordinal utility. So kita lihat the first assumption, scale of preferences. So we assume that a consumer knows his preferences and decides on an alternative combination based on his preferences. So the first assumption untuk indifference curve adalah kita mengetahui bahawa consumer dia tahu dia punya preference, dia tahu dia punya pilihan. Okay. Kedua, consumers' preferences are term transitivity bermaksud if consumer prefer A to B, and they prefer B to C, so dia must prefer A to C. Maknanya kalau dia prefer dari antara A dengan B, dia akan prefer A. Antara B dan C, dia akan prefer B. So antara A to C, dia akan prefer of course A. Okay, so itu yang dimaksudkan sebagai transitivity. Rationality, consumer is rational in his behavior and seeks to maximize his total level of satisfaction. Diminishing marginal rate of substitution, so ini adalah dia punya law lah, the law.
The rate of substitution between two goods goes on declining due to the operation of law of diminishing marginal utility. Maknanya semakin dia punya slope dia downward lah, downward sloping. Sebab apa dia negatively, dia negative slope, right? Downward sloping lah. Okay. And then the concept of ordinal utility. The indifference curve analysis is based on concept of ordinal utility. Ordinal utility implies that a consumer can rank alternative combinations by simple comparison of the satisfaction obtained from the given combination. Maksudnya kita boleh rank. Okay, mana satu yang memberikan kepuasan yang paling tinggi, kedua, ketiga dan seterusnya. Okay, so kita nak lihat indifference schedule and curve. An indifference schedule is a list of combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer. An indifference schedule may be defined as schedule of various combinations of goods that will equally satisfy the individual. Okay, so ini dia punya schedule lah. For example, kita ada combinations, kita ada good Y, good X. So combination A menunjukkan kita consume 12Y, 2X. Good B, combination B, 6Y, 4X. Combination C, 4Y, 6X. Combination D, 3Y, 8X. Combination E, 2Y, 12X. So combination A shows that consumer has, for example, has 12Y and 2X, while combination B shows he has 6Y and 4X. This consumer is indifferent to this combination as they give equal satisfaction. So each combination ini memberikan kepuasan yang sama. Tak kira lah A, B, C, D, E, kita pilih mana-mana. Kita nak pilih 12Y, 2X, 6Y, 4X, 4Y, 6X dan seterusnya akan memberikan kepuasan yang sama. So bila kita lukis indifference curve, kita akan dapat downward sloping. Good Y di sini, good X di sini. So indifference curve represent all the combination of two goods X and Y which yield the same level of satisfaction. So combination A, B, C, D, E ni menunjukkan kepuasan yang sama. Okay? Alright. So this is indifference map. So it shows all the sets of indifference curve. So indifference curve ni dia tak datang dalam satu diagram. Dia akan datang together. So dia menunjukkan bahawa this one, indifference map menunjukkan bahawa the indifference curve from the origin, from here, the higher the indifference curve, the higher is the satisfaction. So semakin tinggi indifference curve, semakin tinggi kepuasan. So antara indifference curve 1, 2, 3, yang paling tinggi ni, indifference curve 3 ni menunjukkan kepuasan yang maksimum. Okay, marginal rate of substitution. What is marginal rate of substitution? It refers to the rate at which goods are substituted for one another. So kita ada Y and X tadi tu. So marginal rate of substitution menunjukkan bagaimana kita nak substitute. For example tadi, untuk 1X, kita ada 12Y. So untuk combination B, kita tambah 1X, jadi kita kurangkan Y. So untuk berapa X? Untuk 1X, kita kena kurangkan berapa Y? 12 tolak 8, 4Y. And then untuk satu lagi X, kita kena kurangkan 3Y. Untuk satu lagi X, kita kena kurangkan 2Y. Untuk satu lagi X, kita kurangkan 1Y. Okay, so itu maksudnya marginal rate of substitution. Sebab kita lihat sini, 4Y, 3Y, 2Y, 1Y, dia menurun. Jadi kita kata the indifference curve adalah downward sloping, negatively slope. Right? So marginal rate of substitution ni adalah negatively slope. Okay, so kita juga nak lihat karakteristik of an indifference curve. Okay, so dia ada beberapa karakteristik lah. The first one, indifference curve slope downward from left to right. So dia slope downward, from left to right. And then indifference curves are convex from the origin. Bermaksud apa? Convex. Dia bukan macam PPC. PPC ada 3 jenis. Tapi kalau indifference curve ada satu jenis saja iaitu convex. So they are convex from the origin. Kenapa? Because of diminishing marginal rate of substitution. Semakin banyak X kita consume, semakin kurang Y kita akan consume. Okay, so lesser amount of Y will be substituted for one more X. Semakin banyak X, semakin kurang Y kita akan lepaskan. Bermaksud semakin banyak kita produce X, semakin banyak Y kita akan beli. Semakin kurang Y kita akan
belilah. Alright. Okay. Higher indifference curve represent higher level of satisfaction macam saya sebut tadilah. So indifference curve 3 ni menunjukkan higher level of satisfaction. Indifference curve never intersect each other. Dia tidak akan intersect each other macam ni. Tidak akan. And indifference curve do not touch y-axis and x-axis. So indifference curve dia tidak akan macam ni. Dia tidak akan touch x-axis. Dia tidak akan touch y-axis. Bermaksud satisfaction kita tidak akan jadi kosong. Satisfaction kita tidak akan jadi kosong. Dia mesti ada value. Right? So, itu adalah indifference curve. Kita nak measure kita punya utility or satisfaction dengan consumption of goods. Now, kita nak lihat budget line. Ya, apa itu budget line? Budget line represent various combinations of two goods which can be purchased with a given amount of money and given the price of each unit. Maknanya, dia nak lihat combination of goods yang kita akan beli berdasarkan pendapatan dan juga harga barang itu. Okay, contohnya, a consumer has income RM12 to purchase two types of goods, X and Y. If the price of X is RM1 per unit, the consumer can buy 12 units of X, point A. If the price of Y is 50 per unit, the consumer can purchase 24 units of Y. So by joining the 2 points, X and Y, we get the budget line. So ini contohnya lah. Okay, right? So ini contoh budget line. Nampak di sini? X, Y. Barang X, barang Y. Contohnya, harga barang adalah pendapatan adalah RM12. Okay. So, nak purchase dua jenis barang. Sekiranya harga X adalah RM1. So, berapa banyak dengan RM12 tu berapa banyak X dia boleh beli? Dia boleh beli 12. Okay. Sekiranya Y berharga 50 sen, dengan RM12 pendapatan dia boleh beli 24 Y. So, inilah budget line. Okay. Right. So changes in budget line, yeah. So budget line dia akan change bila income changes lah, yeah. So increase in consumer income will lead to the shift of the budget line, yeah, to the right or to the left. Change in the price of good. So bila price of good changes, dia akan menyebabkan shift beginilah, pivot lah, yeah, pivot, right. And then change in the price of Y, okay. And then this is the part where kita nak lihat, kita nak cantum budget line dengan indifference curve tadi. So kita akan dapat consumer equilibrium. So consumer equilibrium is achieved when the consumer consume the best possible combination of two goods with a given amount of income. Ya, yeah, so maknanya consumer equilibrium adalah consumer akan dapat mencapai akan membeli dua jenis barang dengan income yang ada dan memaksimumkan kepuasan. Okay, so we have the budget line here, yeah, we have the budget line here, we have good X and Y here, and then we have several indifference curves, yeah. Okay, so we have consumer equilibrium. Di manakah consumer equilibrium itu? Kita lihat dulu indifference curve 2. So indifference curve 2, kita tidak boleh kata equilibrium. Kenapa? Ya, sebab indifference curve tidak tangent dengan budget line. Dia tidak tangent, dia tidak bercantum. So kita ada intersect di sini di budget line dan juga indifference curve. Point A dengan point E. Tetapi kita tidak kata ini adalah equilibrium. Kenapa? Sebab belum capai, dia tidaklah maksimum lagi dia punya kepuasan. Indifference curve dia adalah terlalu rendah dan dia tidak tangent. Indifference curve dengan budget line ni tidak tangent. Bagaimana pula dengan indifference curve 1? Ya, kita ada point B, kita ada point D. Juga kita tidak kata consumer equilibrium sebab satu, indifference curve dia punya satisfaction dia agak rendah dan budget line dia tidak tangent dengan indifference curve. Okay, so point C adalah indifference curve 0 ni adalah yang paling tepat consumer equilibrium, di mana indifference curve dengan budget line tu tangent, intersect and tangent to one another. And also we have the higher level of satisfaction. Okay, so consumer equilibrium is reached when indifference curve tangent with the budget line, which represent best combination of two goods with limited income. So point B and E, consumer will have lesser satisfaction with the same amount of income. Sama juga point B, E, and then D, A. Right? Boleh faham tak? Boleh. Okay,
Alright, ada soalan? Tak ada soalan ya? Okey. Kita bagi satu lagi nota. Nota chapter 8 pula. Saya lepas vaksin ni, saya macam tak berapa sihat sangat. Ada yang dah dapat booster dah kat sini? Dapat dah? Okey ke? Ke tak sihat? Saya sampai bengkak dengan tak ada side effect. Oh tak ada Saifuddin tak ada side effect? Tak ada. Azmi? Saya punya lengan sampai bengkak. Kena Ya? demam. Bengkak teruk ke? Dia jadi merah. Ya, oh Terus. dia ni lah, dia inflammation tu. Ada pergi klinik? Saya biar je, lepas tu dia elok. Oh dia elok, okey. Sebab kadang, yelah ikut kita juga kan, badan kita kan. Macam saya dia jadi mengantuk lah, dia hampir demam jugalah. Tapi kita masih rasa tak stable, kita punya kepala tu kan, macam tak stable lah. Lesu. Dia kita lesu, letih, ngantuk. Harapnya last lah dos ketiga ni, tapi saya punya kad tu dia tulis expiry date untuk dos 3 ni 31 bulan 7. Maksudnya kena dah ambil lagi tau nanti. Tapi bila saya baca artikel hari ni, saya tengok artikel daripada Dr. Nur Hisham kot. Banyaklah adverse effect, kita panggil IV kan, adverse effect daripada vaksin booster ni banyak dan agak serius. So bila ada adverse effect ni, bahaya untuk dapatkan booster yang keempat. Maksudnya ramai yang mungkin more than demam. Ada yang demam yang kalau demam pun dah 40 degree kena masuk ward. Ada yang sesak nafas, ada yang serangan jantung, ada yang macam-macam lah. Ada yang sampai stroke kan, ada yang pingsan, ada yang sawan. So itu adalah antara adverse effect yang bahaya lah. Yang bahaya. Jadi saya rasa kemungkinan tak advise untuk dapatkan booster seterusnya lah, untuk dapatkan vaksin yang keempat. Saya rasa other than vaksin boleh kot cipta ubat pula kan, betul tak? Asyik nak vaksin, sampai bila nak vaksin kan? Badan kita pun lama-lama tak tahan. Okay, itulah harapnya semua dapat. Kita ambil je booster ni dulu, semua ambil je dulu. And after that,
kalau boleh kita fikir dah tak perlu ambil dah. Kita cuba untuk jaga sendiri insyaAllah. Okay. Right, now kita lihat pada chapter 8, Theory of Distribution. Yang ni distribution pula lah, ya, pendapat pulangan macam reward to factors of production tu. So chapter ini explain how the factors of production, land, labor, capital and entrepreneur receive their rewards, and they explain household earn rent, interest, wages and entrepreneur earn profit. Okay, so kalau kita ingat balik payment of factors of production, labor akan dapat wages and salary, land akan dapat rent, capital dapat interest, entrepreneur dapat profit. Okay. And then kita ada derived demand and joint demand. Yeah. Apa itu derived demand? The demand for goods is direct demand, whereas the demand for factors of production is direct demand. Apa maksud direct demand? Untuk factors of production ini, ya, kita gunakan kita demand factors of production sebab kita nak produce other goods and services. Kalau kita demand makanan, kita demand baju dan sebagainya, itu adalah direct demand. Kita demand untuk kita guna. Tapi kalau direct demand ini kita demand factors of production sebab kita nak produce other goods and services. Ya. Joint demand for factors of production is joint demand because production needs more than one factors of production. Jadi kalau kita demand factor of production ni, kita tidak boleh demand labor je. Kita kena demand capital, kita kena demand juga apa kita panggil tu sebagai land and so on, right? So itu dipanggil sebagai joint demand. Okay, untuk theory of distribution ni kita ada marginal productivity lah. Kita ada teori kita panggil sebagai theory of marginal productivity. So the theory of marginal productivity explains how the payments for factors of production are determined. In other words, marginal productivity theory explains that in equilibrium, each factors of production will be rewarded according to its marginal productivity. Okay, the demand for factor of production depends on the productivity of the factors of production. The higher the productivity, the higher will be the demand for factors of production. Macam labor. Kita mengukur labor itu bagus ke tidak based on dia punya productivity. Bermaksud, apa productivity itu? Dia boleh produce sesuatu barang itu dengan cepat, dengan pantas, dengan banyak, dengan efisien. Itu dimaksudnya productivity. Kalau tidak produktif bermaksud kita lambat buat kerja, production tu lambat, banyak buat kesalahan, tidak efisien, itu tidak produktif. Right? Okay. So the concept of marginal productivity ada several lah. Yeah, so we have total physical productivity. Total physical productivity refers to the total output produced by employing the factors of production. Okay. So by employ, kita ambil factors production tu. So berapakah output dihasilkan, itu dipanggil sebagai total physical productivity, ataupun kalau ingat balik chapter 6, kita panggil sebagai total product. Okay. Marginal physical productivity MPP. Marginal physical productivity refers to the total physical product of employing one additional unit of factor while the quantity of other factor remain constant. Ini macam marginal product. Change in total product divided by change in labor, kan? So lebih kurang sama. Ya, contohnya 5 workers can produce 12 pair of shoe and 6 workers are employed. 16 pair of shoe can be produced. Jadi berapakah marginal physical productivity? Macam marginal product tu lah. Ya. Jadi kita ambil 12 tolak dengan 16 tolak 12. So 4 pair of shoes untuk satu additional worker. Marginal value productivity pula, is the monetary value of marginal physical product. So kita darabkan dengan price, kita akan dapat marginal value product. Okay, total revenue productivity pula, total revenue product is the total revenue gained by employing the factors of production. So by ambil labor, ambil capital, land and so on, berapakah revenue yang kita boleh generate? Itu dipanggil sebagai total revenue productivity. Marginal revenue productivity is the addition made to the revenue by employing one additional unit of factor while the quantity of the other factor remain constant. Ya, maknanya contohnya kalau kita ada 8 worker, kita boleh produce shoes yang berharga RM1,000, 9 worker 1,200. So marginal revenue productivity adalah apa? 1,200 tolak 1,000, ya. So dapat 200. Okay. So for perfect competition, marginal revenue productivity adalah marginal physical product darab price. Since the marginal revenue equals to price, yeah. And kita ada average revenue productivity, total revenue productivity bahagi dengan total input. Okay, so this is the determination of equilibrium price of factor. So equilibrium price
is the point where the demand for factors of production and the supply of factors of production are equal. So demand, supply equal. Okay. So bagaimana kita nak tengok wages lah So kita fokus on wages, kita fokus on labor sahaja. Yang the other rental, kita ada interest tu semua kita tak fokus, kita hanya pada labor saja. Okay, so determination of wages. So to determine wage rate, we need to know both market demand and supply of labor. So demand for labor comes from the firm side. So siapa yang demand labor? Firm lah, betul tak? Firm. So marginal revenue product determines the firm's demand curve for labor. So marginal revenue product yang menjadikan demand curve for labor. Okay, so the marginal revenue product defined as the addition of total revenue from an increment of the addition unit of labor. So marginal revenue product is the maximum price firm will pay to the additional unit of labor. And macam mana kita nak dapatkan MPP darab price atau MPP darab darab marginal revenue. Okay. Right, so this is the demand untuk labor. So we have wages here, ini industry. So kita lihat di sini, apabila wages at W, so kita demand N2. Bila wage increase to W1, kita hanya demand N1. Kita kurangkan, firm akan kurangkan dia punya demand sebab cost meningkat. Kalau wages at W2 kurang wages, cost berkurangan, so number of labor employed juga akan meningkat. Supply of labor comes from the household. So kita yang supply labor. Kenapa? Sebab kita nak earn wages or salary. Supply of labor means the number of workers who are ready to work at an existing wage rate. Kalau perfect competition, there are large number of firms and no single firm is able to influence the price. So the price is fixed by the industry. So untuk supply under perfectly competitive firm, supply adalah horizontal. Okay, so now kita nak determine equilibrium of wage. The market wage rate is determined by the point where the demand equals supply of labor. The market supply curve of worker is upward sloping and the market demand curve for worker is downward sloping. So kalau perfect competition, kita nak lihat di sini. So this is the market and this is the industry lah. So supply and demand for worker, so kita dapat wage rate di sini. And untuk kita nak lihat berapakah combination yang efficient, optimal combination. So supply of labor intersect dengan MRP, demand of labor here. So this is the wage and this is the amount of labor yang optimum untuk kita employ. Okay, so untuk profit maximization, the number of worker hired by individual firm can also depend on the marginal revenue product and marginal wage cost. So marginal wage cost is the addition to the total cost of employing one additional worker. So kita nak lihat berapakah optimal combination untuk sesuatu firm tu dia nak hire labor, kita kena compare marginal revenue product dengan marginal wage cost. Okay, so profit maximization for labor is at point where MRP equal to MWC. So di sini yang equal, kita kata profit maximization itu. Tetapi kalau MRP lebih dari MWC, kita kata firm will gain because worker productivity is greater than cost. Tapi kalau MRP less than MWC, firm losses because worker productivity is lower than the cost. Okay. So kita lihat di sini contoh lah. So the table below shows firms in Malaysia that produce t-shirt and we assume the firm is operating perfectly competitive market and t-shirt are sold at 10 ringgit. Okay, so kita ada number of worker, kita ada total physical product. So average physical product ni macam mana? Total physical product bahagi dengan labor. 80 bagi 1, 200 bagi 2. Kita dapat ni. Marginal physical product pula adalah kita ambil change in total product bahagi change in labor. So 200 tolak 80, 120, 360 tolak 200, 160, 500 tolak 360 bagi 1, kita dapat ni. Untuk marginal revenue product, MPP kita darab dengan price. 80 darab 10, 800. 120 darab 10, 1200 dan seterusnya. Kita dapat marginal revenue product. Contohnya lah soalan dikata, kalau wage rate adalah 1000, berapakah worker yang the firm will employ to minimize the cost? Jadi, kita lihat. Apakah profit maximization di sini? MRP equals to MWC. So, MWC kita tadi 1000. So, di manakah equal optimum level? So 1000 di sini, jadi berapakah number of worker? 5. Jadi bila kita sketch, kita ada wage rate di sini, labor di sini, MRP di sini downward sloping and supply is perfectly elastic.
1000 di sini, so berapakah number of labor? 5. Okay, contohnya di sini. Ya, a perfectly competitive firm sells its output at the price of RM5. The table below shows the number of labor and total product of labor. Okay, jadi kita boleh isilah di sini. Ya, kita isi. So di sini marginal physical product, ya, kita sini 100. Yang ini berapa? 90. Okay, saya nak kena tukar kita. So 270 tolak 190 bahagi 1. 80. Ya, so ini akan jadi 70, 60, 50, 40. Okay, this one will be 30, this one will be 20 and 10. So marginal revenue product adalah, ya, bagaimana kita nak dapatkan, kita kena darab dengan price MPP ni. Jadi 100 darab 5, 500. Ni 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 dan juga 50. Okay, so assume that the wage rate is 200. How many workers should the firm hire in order to maximize profit? Draw a diagram to show the equilibrium position of this firm. So 200. Kalau 200 the marginal wage rate, jadi marginal revenue product dia mesti 200. Jadi berapakah number of labor? 7. Okay, so kalau kita lukis tadi yang ni, so dia akan jadi di sini 7 dan di sini akan jadi 200. Okay, soalan seterusnya, if the wage rate is increased to 400, how many workers should the firm hire? And show the change in the diagram for B. So maknanya di sini apa yang akan berlaku? Okay, kalau wage rate dah jadi 400, so cost dah meningkat. Jadi kuranglah akan hire labor. So kalau wage rate dia naik, jadi kita kena tambah lagi satu supply. So supply akan naik atas. Okay, so kita ada new intersection di sini. Okay. So berapakah jumlah labor? Dan berapakah jumlah wage tadi? 400 kan? 400. Okay. So wage tadi berapa? Wage tadi ni. Berapa tadi? 400 at 400. Yeah. The labor is 3. So that is the maximum combination lah. Hilang pula dah. Okay. 3. Okay, boleh tak faham? Boleh faham tak? Okay tak? Okay. Okay, contoh soalan ni pula. Okay, kita ada total product here, marginal product of labor, total revenue, marginal revenue product. Yeah. So kita complete the table. Yeah, marginal product of labor is 10, 9, 7 tolak 19, 8, 7, 6, 5. Okay. And marginal revenue product. Ya, kita ambil change. Inilah kita ada di sini. Dia tak bagi tahu harga tadi. Kan? Tak bagi tahu information harga. Jadi kita ada total revenue. Cari MRP macam mana? Change in total revenue divided by change in labor. So jadi sini 20. Ini akan jadi 18 54 tolak 38, 16.
68 tolak 54, 14. 80 tolak 60, 8, 12 dengan 10. So if the wage rate is 14, how many worker will the firm hire to maximize profit? So kalau 14 mana? Di sini, betul tak? Berapakah number of labor? 4. Right? So 4 number of labor should be hired kalau wage rate 14. So kalau kita sketch kat sini lah macam ni. Right? So 4 number of labor contohnya di sini. And wage rate is 14. Okay, boleh faham? Boleh medium. Okay, even tu tak masuk final exam kan, tapi kena tahu jugalah. Okay, so itu sahajalah untuk chapter 8. So basically kita dah habis ke semua 8 chapter. Okay, yang masuk final exam adalah chapter 1, 2, 3, 4, 6 dan 7. Alright. Jadi ada apa-apa tak soalan nak tanya? InsyaAllah masih lagi next week kita akan berjumpa lagi. So next week insyaAllah kita akan buat revision lah untuk semua chapter setakat mana yang kita boleh pergilah. Alright. Adakah you all perlukan saya berikan latihan-latihan untuk chapter-chapter? Perlu ke latihan ataupun boleh je buat sendiri latihan yang pernah saya bagi sebelum ni? Boleh buat based on that. Just revise. Madam, soalan latihan yang market structure tu kan, dah siap kan nak check balik answer? Ada answer? Nanti saya bagi jawapan dia. Okay, thank you. Okay. So sekarang macam mana untuk revision? Okay, adakah perlu tambahan apa kita panggil tu, tambahan soalan yang tambahan latihan yang perlu saya berikan ataupun tak perlu dah? Boleh just focus on your sendirilah, baca textbook, baca slides and also melihat pada buat latihan textbook. Boleh tak? Setakat itu saja boleh? Boleh je. Cukup Okay, so baguslah. Jadi apa yang saya boleh share di sini tips adalah pertama, baca slides dan textbook. Itu paling penting. Hanya fokus kepada perkara yang macam textbook, tak semua benda yang kena cover kan. Hanya apa yang saya cover dalam kelas saja yang perlu yang you all baca. Okay. Yang kedua, buat latihan. Latihan daripada textbook, multiple choice, soalan structure. Buatlah. Buat balik. Walaupun dah buat banyak kali, buat je balik. Sama juga soalan-soalan yang saya pernah bagi latihan. Pun buat semula. Soalan dia tidak akan lari banyak. Dia akan ulang-ulang benda yang sama. Dia tukar figure, dia tukar nama, dia tukar contoh. Jadi, apa yang saya boleh katakan di sini, multiple choice dan juga soalan structure yang paling penting. Okay, cuba lukis diagram, calculation tu, polish balik, betulkan balik apa yang tak faham. So itulah yang saya boleh share. Basically baca dan buat latihan, insyaAllah boleh jawab dengan baik. Okay. Ada soalan nak tanya?